Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya leo hii ikiwa ni tarehe 18 mwezi ni wa pili mwaka 2018. Karibu kwa moyo mkunjufu kwa taarifa za Mbiu Wikendi. Jina langu ni Mary Kilobi. Basi mtazamaji, tupate vidokezo na kisha tuendelee na taarifa zetu. Viongozi wa maeneo ya magharibi ya Kenya wakutana Kakamega kuratibu mikakati ya kisiasa katika eneo hilo. Ni shinikizo zaidi kwa serikali kuheshimu uhuru wa idara ya mahakama kufuatia ukiukaji wa maagizo dhidi ya upinzani. Na maafisa wa usalama Thika wafurusha mawakala wa ardhi ambao wanahudumu nje ya ofisi za ardhi mjini humo. Mtazamaji, tutaanza taarifa zetu na mauaji ya walimu katika kaskazini mashariki mwa Kenya, ambapo wanamgambo wa Al-Shabaab waliwaua walimu katika eneo hilo, na hatua hii imepelekea KUPPET kuiomba serikali kuwahamisha ama tume ya TSC kuwahamisha walimu wote katika eneo hilo kutokana na utovu wa usalama. KUPPET now demands that Teacher Service Commission withdraws teachers in those affected regions, those insecure regions, the way they have done in a school in Migori, where teachers have been told to stay at home and the school gate has been closed because the teachers were attacked in that school. That is the kind of step and reaction that we expect from the government, that if insecurity is the order of the day in a given environment, then our teachers should not be overexposed. We are also asking the Ministry of Interior to guarantee security for those who are working in these affected regions. And we are also asking for compensation for those teachers who are affected and their families. And we want them to take a proactive approach to ensure that there is learning taking place in a safe environment. And we expect them to look for modalities, because the number of schools and the population going to school in those rich schools in northern Kenya is not big. When the security situation has not been sorted out, why can't they transfer all the students into other schools and then sort out the issue? We are only warning any action being taken against teachers who may be feeling away from the insecurity in that region. If the Teacher Service Commission moves to handle that one as in discipline of desertion, then we shall meet them, both in court and as industrial dispute. Na mtazamaji, mila na tamaduni za jamii nyingi humu nchini zimejipata kwenye hatari ya kupotea kufuatia utangamano kati ya jamii za Kenya na mataifa mengine. Kumbukumbu za jamii hizi zimehifadhiwa katika makavazi mbalimbali humu nchini, mojawapo ikiwa ile ya Meru. Na katika marudio ya makala yetu mtazamaji ya Tembea Kenya, tunazuru makavazi ya Meru. Katikati mwa mji wa Meru panapatikana jengo moja lenye historia ndefu, makavazi ya kitaifa ya Meru. Ndilo la kwanza kujengwa kwa mawe mjini Meru mwaka 1916 na lilikuwa afisi yake Ibi Hon, aliyekuwa mkuu wa kwanza wa wilaya ya Meru baada ya kupata uhamisho kutoka Nyeri mwaka 1908. Makavazi haya ambayo ni hifadhi ya jamii ya Wameru ndiyo ya kipekee na ya aina yake katika eneo la Mlima Kenya. Michoro na sanamu za wanyama na ndege ukiingia ndani inakupa taswira kamili ya viumbe wanaopatikana eneo hili. Wameru wametapakaa maeneo mbalimbali katika kaunti za Meru na Tharaka Nithi. Katika bustani ya makavazi haya ndipo tunapata wanyama wengine. Mamba huyu amekuwa duniani kwa miaka 32. Ni kivutio kikubwa.
Nyani pia wamo katika mazingira haya. Sio hayo tu, kuna nyoka wa aina mbalimbali. Lakini kivutio zaidi ni chatu. Nyoka hawa wasiokuwa na sumu na wenye kimo kirefu mno huibua msisimko mkubwa kwa wageni wanaowatazama kutoka hifadhi yao iliyoinuliwa juu kutoka kwenye ardhi. We have cultural artifacts that we exhibit in our main galleries, and also the evolution of man stories. They are all here in Meru Museum. Tuko na wanyama chungu nzima, na vile vile tuko na vitu chungu nzima ambao tunaelimisha watoto wa shule na vile vile watu wazima ambao labda hawajaiona vitu vya kale. Lakini pamoja na ufanisi wote huu, wasimamizi wa eneo hilo wamekabiliwa na changamoto zinazokosa hesabu. Watu wetu hawataki kuvisit ama kuja kutembelea makabadhi haya, shauri ambazo hatujui kwa nini. Inapofika adhuhuri huwapa wanyama hawa chakula. Leo ni zamu ya kula mboga kwa Kobe na jamii yake wanaojongea kwa hatua moja baada ya nyingine ili kushtaki njaa. Wana mbinu zao za kula eti. Safari yako haitakuwa kamili iwapo hutazuru vyumba vilivyoundwa kwa udongo na nyasi ambavyo ni kumbukumbu ya jinsi familia za Wameru zilivyoishi. Ningehimiza walimu wa shule za msingi, chekechea, vile vile sekondari na vyuo ambavyo viko katika eneo hili wakuje ndio wasome historia ya Wameru, na vile vile ndio wajue hasa utamaduni wetu, kwani mwachamila ni mtumwa. Makavazi ya Meru yana historia chungu nzima kuhusu jinsi mababu wa kale kutoka jamii ya Wameru walivyoishi. Na iwapo utajipata katika eneo hili, unapata fursa ya kutangamana na vyombo ama kinu kama hiki na kuweza pia kutangamana na historia na tamaduni, vile vile kujionea wanyama wa asili mbalimbali hapa katika makavazi ya Meru. George Maringa, KTN News, katika kaunti ya Meru. Na mtazamaji, ukipata muda, ukikuwa huko Meru, waweza kutenga muda wako na kuweza kuzuru makavazi ya Meru. Tukiendelea na taarifa zetu, hali ya kawaida imeanza kurejea mjini Mandera baada ya miaka miwili ya mashambulizi ya wanamgambo wa kigaidi kutoka kundi la Al-Shabaab. Shughuli za kibiashara zimeanza kurejea kawaida, huku wafanyabiashara wakianza tena biashara zao, na huku wakazi waliokuwa wametoroka eneo hilo la mpakani wakianza kurejea. Serikali katika siku za hivi punde imekuwa ikifanya mikakati ili kuimarisha usalama kaskazini mwa Kenya kufuatia misururu ya mashambulizi. Wakazi sasa wanasema wana imani maisha yao yatarejea kawaida. Biashara wa Mandera County hapa wakati wa insecurity ile ya Mandera mwaka moja iliyopita, mambo ilikuwa mbaya, wanabiashara wengi wametoroka. Sisi tumeingia hali mbaya kwa sababu hata kwa mchana watu wanahofia, biashara ilikuwa imekufa. Mandera hapa sasa upande kwanza ashta, mimi nimetoka Mandera North, ni mahali ilikuwa inasema ni hotspot, lakini usalama imeimarika, imetendeka kura usalama, hakuna shida. Biashara juu sasa uchumi ndio umezoroteka, ndio biashara imekuwa chini kidogo. Kwa dakika hii imekuwa sasa mzuri, inaendelea mzuri. Na mtazamaji, tukiendelea na taarifa zetu, baadhi ya watu wa jamii ya Wagusi wameitaka serikali kuheshimu uhuru wa idara ya mahakama, na wakiongozwa na mbunge wa Dagoretti North Simba Arati wamesema ni lazima mahakama iheshimiwe, wakilaumu nyaraka za Raphael Tuju wanazosema zimeikejeli sana idara ya mahakama. The Friends of Judiciary will fight for the independence of it and will answer the political issues Uhuru is raising through Tuju
and the likes of Ngunjiri. In the judiciary, we say no and declare that Uhuru, if he does not denounce Tuju's wicked letters himself, then as the friends of judiciary, we shall hold him personally accountable for mischief, misadvice, affronted on the independence of the judiciary. Na mtazamaji, muungano wa NASA unakabiliwa na kibarua kigumu kuhusiana na orodha ya wabunge ambao watachukua nyadhifa kwenye tume ya huduma za bunge PSC. Na NASA imetengewa nafasi 3 ambazo zinatishia kuzua mkwaruzano kati ya vyama tanzu. Chama cha Wiper kimesimama kidete kutaka nafasi moja, hatua ambayo imeonekana kuwakera wenzao ndani ya muungano ambao wanamtaka Kalonzo Musyoka kuachilia nafasi hiyo au wajiondoe kwenye muungano huo. Mwanahabari wetu Jeff Kiruya na maelezo zaidi. Nafasi katika tume ya huduma za bunge PSC zinatishia kusambaratisha muungano wa NASA. Hii ni baada ya chama cha Wiper kumwasilisha mbunge wa Borabu Ben Momanyi kuwakilisha, licha ya kuwa kiongozi wa walio wachache John Mbadi alikuwa amewasilisha orodha nyingine iliyojumuisha Gladys Wanga, Aisha Jumwa na Seneta George Haniri. Chama cha Wiper kimesema kikatiba kinastahili nafasi moja kutoka 3 zilizotengewa NASA. We have done our nominations at the party level and we have submitted them, and the party has submitted my name for Parliamentary Service Commission, which is a right to a political party called Wiper. We qualified for a position in the PSC under the standing orders. But when the names were brought at the first instance, Wiper was missing. Lakini vyama tanzu vya ODM, ANC na Ford Kenya vinasema Wiper kinawachezea shere kwa kutaka nafasi hiyo kwa msingi kwamba seneta wa Makueni Mutula Kilonzo Jr. awali alikuwa amependekezwa kuhudumu kwa PSC ila akataka nafasi kwa kiranja wa seneti. Somehow Mutula Kilonzo Jr. wanted to be the whip and Haniri wanted to go to the Parliamentary Service Commission. So it was kind of a swap that Wiper was swapping their position in the Parliamentary Service Commission with the position of a whip at the Senate. We had not at that time sat down as a party. We had not agreed who was going to PSC, and as a party we held nominations in the party. Junior did not even express interest. They are basically trying to grab the slot that should have gone to the ANC. Because even the communication of the Speaker, the letter which came from the Speaker, it is clear. It's telling me that ODM has 2 slots and Wiper has 1. Therefore, he's taking away the slot from ANC and giving Wiper. We are saying, as ANC, that if you push to get the Parliamentary Service Commission slot, then you should be ready to relinquish one of the slots in Senate or National Assembly. As ODM, our numbers allow us to take all the positions in Parliament. If they are not interested in this coalition, we will withdraw all the positions, give them to our members across the country because we are a national party, and let Wiper go to hell. Jumatatu, kiongozi wa walio wachache John Mbadi anatarajiwa kuwasilisha kwa spika orodha nyingine ya wanaopendekezwa kwa nafasi hizo 3, japo upande wa Jubilee umejitosa kwenye mipango ya NASA. Kiongozi wa walio wengi Aden Duale akidokeza kuwa wakuu wa chama waliafikia kwamba watapinga baadhi ya majina, hususan wanaoonekana kuwa mstari wa mbele kupinga serikali. Lakini NASA, there are some people watu kama Wanga just wakubali wapite hapo. And we will ask the speaker that each name, every name must be put to question. Kuna mambo ya chorus. We vote for every individual. Keep off our affairs. This is NASA affair. We are not interfering with your affairs. The more Jubilee says they don't want so and so, the more as NASA they strengthen our resolve to give them the same. Na licha ya wakuu wa NASA kusisitiza kuwa hali ni shwari ndani ya muungano, mvutano uliopo kwa mujibu wa wachanganuzi wa siasa ni moshi unaoashiria kuwa bila shaka kuna jambo. Jeff Kirui, KTN News. Na kundi la wataalam kutoka jamii ya Abagusi limewataka viongozi kuwa waadilifu na kuheshimu serikali na vile katiba. Kwenye kikao na wanahabari hapa jijini Nairobi, katibu wa kundi hilo Profesa Jared Akama ameutaka upinzani kumtambua Uhuru Kenyatta kuwa rais ambaye alichaguliwa, mbali na kuisuta serikali kwa mazoea ya kudharau na kutozingatia amri za mahakama. To thank the president for having remembered our community to appoint two senior people
in his government. That is the CS Interior, Dr. Fred Matiang'i. That is the position since independence. Our community has never had that position, and we find it a privilege. And the recent appointment of Ken Ogeto as the Solicitor General, equally from independence, we have never had that opportunity to serve that docket. Opposition, first and foremost, they must recognize that there's a government in place and show respect to the president so that it can pave way for dialogue. Court orders, once they have been issued, there is no optional. They must be obeyed. Everybody in this country, we want to embrace good governance and rule of law. Court orders must be obeyed. Na mtazamaji, tukiachana na hayo, turejee hapa Nairobi ambapo wahudumu wa bodaboda jijini Nairobi wamelaumu utata wa uongozi ambao unakumba chama chao kuwa kikwazo cha kudhibiti uhalifu na matukio mengine ya utovu wa usalama na nidhamu katika sekta hiyo. Na mwenyekiti wa chama cha usalama wa wanabodaboda katika kaunti ya Nairobi, Charles Gishira, amelalamikia hatua ya aliyekuwa mtangulizi wake kuendelea kuhitilafiana na shughuli za chama hicho kuwa tatizo kuu katika kuleta nidhamu na udhabiti, hali ambayo anasema imechangia zaidi kwa kushamiri kwa mienendo ambayo haifai miongoni mwa wahudumu wa bodaboda. Tumesema tuna mkutano Jumanne. Mimi nitakaa chini na huyu chairman na hiyo kitu kingine, na nitaita kaunti zingine 10 and discuss place at the moment. Nitawaita mahali saa hizi niongee na wao, nyumba ya Nairobi ikae in order. Tujue tutakuwa chairman moja, vice moja, treasurer moja, na hiyo vita nyingine yote ishe. Tumeongea pia maneno ya usalama wa Nairobi kama ile magini imekuwa, na tukanika propose na tukaongea na wakubwa wa polisi, tukasema wao wana bodaboda wawe involved kwa hizo vitu, ndivyo wanatambua, wanajua nani anabebea pale, nani upita pale, nani ushinda pale, nani umagi nani, lakini polisi wafanye kazi na wana bodaboda to make Nairobi better, more than better. Kuna makateo katika sekta ya bodaboda. Vile amesema, unaona mtu anakuja anasema nataka kuwasaidia. Nimekutana na wengi mimi. Wengine wananiita mpaka veterans. Wengine wananiita mpaka wapi. Ananiambia kwamba chairman, tunataka tushikane mikono, tukupe sijui application, itaka register members, kila member atoe 500, vitu mingi tofauti. Mimi nitaitisha mkutano mimi mwenyewe kulingana na vile katiba inasema. Nitaitisha mkutano wa county baada ya miaka fulani ikiisha. Niseme ya kwamba niko na AGM, tufanye election tena na muweze kuchagua mwingine. Na maafisa wa usalama mjini Thika kwa ushirikiano na afisi ya msajili wa ardhi wamewafurusha mawakala ambao wanahudumu nje ya ofisi za ardhi mjini humo. Hii ni kufuatia malalamishi ya wakazi kuhusu visa vya utapeli. Mawakala hao wanadaiwa kupiga kambi nje ya ofisi hizo za ardhi kwa lengo la kuwatapeli wa Kenya. Wakiongozwa na kamishna wa eneo hilo Tom Anjeri na naibu msajili wa ardhi Bernard Leitich, waliwaagiza mawakala hao kuondoka eneo hilo mara moja. Introducing uniform for our staff so that when a customer comes for service, they're able to identify who to deal with. Unlike before, where our staff didn't have uniform, so our clients were not able to identify who they were dealing with. But right now, I believe they are able to deal with. Secondly, we also fast-tracked service. Initially, searches used to take quite a long time, a period of about 14 days. But nowadays, we issue searches within 2 days. And also, searches are free of charge. Tumekubaliana na afisa ambaye anasimamia masuala ya ardhi hapa ya kwamba iko haja ya kuweka kibao hapa cha kutoa ilani ya kwamba huduma ya search certificate ni ya bure. Tumeelewana? Ili mwananchi naye asije akajaribu kudanganya. Na pia tunatoa wito kwa wananchi kutoka maeneo haya ya Thika, wasiwe na haraka. People in a hurry to get such certificates. Na ndio maana wanataka kudanganywa na wale watu wengine. Njoo hapa wakati ufao, wewe jiandikishe, utafute ile search, utapewa.
Na mtazamaji, tukielekea magharibi ya Kenya, viongozi na wazee wa jamii ya Waluya hii leo wameandaa mkutano mjini Kakamega kuweza kujadili mustakabali wa kisiasa wa eneo hilo. Na kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi na katibu mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyikazi nchini Francis Atwoli waliongoza mkutano huo nyumbani kwake Atwoli huko Mulwanda katika eneo bunge la Huisero. Baada ya mkutano huo wa mapema hii leo, viongozi wa eneo hilo wameafikiana kwamba wataendelea kumuunga mkono Mudavadi hata licha ya migawanyiko ambayo ilikuwa imeanza kubainika baada ya kususia kwake kwa kiapo cha kinara wa NASA Raila Odinga katika uwanja Uhuru Park hapa Nairobi. Mtazamaji, basi tusikize yaliyojiri katika eneo hilo la Mulwanda. To have the number of people from the media the way I have seen, it is because you have interest in us, you have interest in this home, and you are supporting us. Having said that, I just want to inform Kenyans, because we don't want another rumor mongering after this get-together of a family of Western Kenya at my home. You are aware that on 30th of December 2016, 31st, being reminded it was on 31st of December 2016 at Buhungu Stadium, all Luyas met there, numbering more than 1 million Luyas. If we have to change the country, if we have to change the constitution, both sides of the house must learn to speak to each other. Let us not cheat ourselves. If we want a referendum, we will want a referendum that gets the approval of all Kenyans, or the majority of Kenyans, for it to make sense. We cannot continue saying that we want it and we are not spreading our wings and looking at it differently. Let us process the reality. And as we process the reality, now let us move forward. I am a dedicated NASA player. I was there at its formation. Originator. Maybe originator, if you may call it that. I have pushed NASA. I have also invested in NASA. And I will continue to invest in NASA. But some of the people throwing mud and speaking recklessly, what have they actually put in to create that NASA? Where do they sit to even try and understand the challenges we in the summit may be going through as we navigate these heavy waters? Na watoto wanaoishi na ulemavu kutoka kaunti mbalimbali za humu nchini walijumuika hapo jana katika eneo la maonyesho ya Jamhuri hapa Nairobi kwa siku ya raha na tumbuizo kwa hisani ya shirika la Rotary International. Mwanahabari wetu Mashirima Kapombe aliweza kuhudhuria hafla hiyo ambayo iliwaleta pamoja watoto zaidi ya 6,000. Uwanja wa maonyesho ya kilimo hapa Nairobi Jumamosi uligeuka na kuwapa watoto walemavu sehemu ya kufurahikia siku ambayo wanaingoja kwa hamu kila mwaka. Siku hii wa watoto wetu wanawaingojea kweli kweli, wanaitaga jamu. Kila mtoto tangu jana anaita tu jamu waje hapa. They love the way they are treated by the Rotary. Michezo mbalimbali huwavutia. Lakini muziki huwaelekeza wengi karibu na jukwaa kujishebedua. Nyambura Gitoho amekuwa akihudhuria hafla hii ya Rotary Sunshine Rally kwa zaidi ya miaka 5. Sasa ana miaka 28 na mamake huambatana naye kuhakikisha hakosi raha ya siku hii. Oh, she loves it. It's in her blood. She's a Down syndrome, and I believe Down syndrome, I think their blood is mixed with music.
Doris Karemi kutoka shule ya watoto wasio na uwezo wa kusikia Kirugoya ni mwingine ambaye siku hii ina maana kuu kwake, wenzake na walimu wanaowasimamia. Nimefurahia, lakini huko kwa shule wakati mwingine ni boring, fun things hakuna, school ni masomo tu. Alafu wajue ni at least kuna watoto wengine ambao wako ni walemavu tofauti. Hii ni awamu ya 39 ya hafla ya Rotary Sunshine Rally ambayo huandaliwa kila mwaka na shirika la Rotary International tangu mwaka wa 1979. And we bring them here every year for a day of fun with entertainment, DJs, bands, dancers, rally cars, and we try and give them a really special day. Lakini siku hii kama mmoja wao wa watu walemavu iko na maana kubwa sana kwetu kwa sababu kwa muda mrefu tumetengwa katika jamii. Watoto 6,000 wamehudhuria mwaka huu ikilinganishwa na 4,700 waliohudhuria mwaka jana. Baadhi yao wakifanya maonyesho ya bidhaa wanazotengeneza wanapokuwa shuleni. Hapa walio na ulemavu wa kusikia na kuona hutengeneza stuli, shanga na kadhalika. A stool would cost 1,000 shillings. Of course it's not much comparing the skill and the time that the deaf blind has used to do that. Rotary International ni shirika linalowajumuisha watu kutoka taaluma mbalimbali ambao hujitolea kifedha na kwa muda kuimarisha miradi mbalimbali katika jamii. Japo wana miradi 300 nchini Kenya pekee, hafla hii huvutia kila anayefika hapa kujirusha uwanjani kusakata densi kabla ya kufunga virago na kurejea kazini. Mashirima Kapondo, KTN News. Na mtazamaji, asante sana kwa kuweza kujumuika nasi kwa taarifa za Mbiu Weekend Jumapili hii. Na komea hapa kwa sasa, nenda zangu basi kukuandalia taarifa za KTN leo weekendi, ikiwa ni siku ya Jumapili tutakuwa naye Bikifimbo kwenye nususi ya jinsia. Lakini inapoondoka mwendo wa saa 10:30 ambapo ni dakika chache zijazo tutakuwa na marudio ya makala yetu ya Wako Wapi, ambapo jana nilipata fursa ya kuzungumza na Martin Nyongesa Kingasia ambaye amekuwa na hudumu ama anafanya kazi kwenye redio kwa miaka zaidi ya 25. Ifikia hapo mwendo wa saa 11, mtazamaji, mkuu wa kitengo cha Kiswahili Paul Nabiswa atakuwa amejaajaa kwenye studio na kipindi cha siasa za kanda, na hii leo anazungumzia ama mada ya kipindi cha leo ni demokrasia Afrika. Wageni wake ni Dr. Alutalala Mohwana ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa, na kutoka Uganda atakuwa naye Ali Mutasa ambaye ni mwanahabari. Kutoka nchini Tanzania atakuwa naye mchambuzi ambaye ni Rashid Chilumba, na kutoka Afrika Kusini atakuwa na mwanahabari ambaye anafahamika kama Isaac Homo. Na basi mtazamaji, tukutane mwendo wa saa 1. Mimi ni Mary Kilobi.